So welcome to everyone who has joined us so far. We're just going to wait another minute or two till others join with us. We're really glad to have you with us this evening, a special time. Yeah, hi there. I recognize some of your faces and some of your names. As many of you know, I am David. And we are here with a special guest this evening. I will introduce him shortly. I'd just like to wait a minute or two. People are still joining us. We're really glad that you could all be here with us. Mohammed and I were just praying together. Mohammed is a Muslim. He will tell you his story. But we're praying that God would use this time and would use him to bring us closer to peace here in the land that we share with Arab and Jew. And he has a marvelous story for you to tell you this evening. I'd just like to make sure, are you hearing me? If you hear me, you hear me pretty well? Thank you, David, Mary, others, thank you. Thank you. By the way, we're sitting in the offices here of Israel Today in the center of Jerusalem. You can see our library behind us. And we have a lovely, lovely view out the window. The sun has just set here, and it's getting colder in Jerusalem as we're moving into winter. So you can see a little message there from our editor, Ryan. And if any of you have questions that you would like to ask Mohammed, there'll be time for questions after he gives a short presentation about his story. And we'll open up for questions. If you would like to write in a question on the comments, please feel free to do that. And Ryan will help us coordinate that. So let's begin. I met Mohammed today. We spent a couple of hours together. He told me his fascinating and amazing story. And I've asked him to share with you a few minutes about himself, about his story. Mohammed speaks fluent Arabic and Hebrew. And so I will be translating him into English. So just bear with us and we'll do the best we can. So, Mohammed, welcome. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Masalam, Baruch haba. We're so happy to have you with us. It's really a treat for us here in Jerusalem to have a man like yourself and the story that you told me. הייתי רוצה שאתה תספר לאורחים שלנו הערב בכמה דקות את הסיפור שלך ומה הביא אותך לעבודה החשובה שאתה מעורבת בה היום. העבודה החשובה שאני מתנגד להרשות הפלסטינית. So Mohammed is telling us that he is working against the Palestinian Authority, though he himself grew up a Palestinian. The corrupt Palestinian Authority. אני מוחמד מסד, נולדתי בג'נין בגדה מערבית. I am Mohammed Massad and I was born in Jenin, which is in Samaria.
מגיל 13, שנות 1988, הצטרפתי לארגון הטרור פתח. When I was 13 years old in 1988, in 1988, he was 13 years old, and he joined the Palestinian terror group called Fatah. בגיל 15 הייתי מחזיק בנשק ובחוליות הצבאיות. And then when he was 15 years old, he was carrying a machine gun together with terror units. הייתי במאבק נגד הכיבוש הישראלי. And he was fighting against the so-called Israeli occupation. עם החוליה שלי, אנחנו נפגשנו עם המהנדס יחיא עייש. And he was actually the leader of one of these units, and they met with one of the main terrorists whose name is Ayash. הוא הציע לנו פיגועי התאבדות. He would give us suicide missions. החבר שלי היותר מבוגר ממני ענה לו, אנחנו עשינו את המאבק בשביל לחיות, לא בשביל להתאבד ולמות. But אחד מהחברים שלך אמר את זה. כן. One of his close friends from the unit said, we're not willing to give our lives for this struggle. מאז התחלתי להבין שהמטרה שלנו היא החיים, לחיות. And I began to understand that our goal is not to kill ourselves, but to live. נכנסנו לתוך ישראל מג'נין, לחטוף חייל חוליה צבאית חמושה, לחטוף חייל ישראלי. And then we snuck into Israel to kidnap an armed Israeli soldier. הרבה דברים עשינו נגד הכיבוש הישראלי, ובסוף ישבתי בכלא הביטחונית הישראלית. We were very active fighting Israel using these terror techniques, and I ended up in an Israeli prison. שחררו אותי בהסכם השלום. And when there was the Oslo, when they had the Oslo peace agreements, I was released from prison. התייצבתי במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית אחרי חזרת אנשי אש"ף לעזה ויריחו. And then after I was released, and then after the Oslo agreements, and when the PLO came back into this land, I was part of the Manganon. I was part of the PLO's operations in Jericho. שראיתי את המנהיגים שחזרו להארץ, שהם מושחתים, אז הסתערתי על כל דקה שאני בזבזתי מהחיים שלי. When I got to know the PLO leadership, their corruptions, their lifestyles, I was sorry for everything that I had done for them. והתחלתי להתנגד ולגלות את השחיתות שלהם ואת המעשים שלהם הלא טובים. Yeah. And you know, when I saw their corruption and their bad lifestyles, it really shook me and changed the whole direction of my life. התעללו בי כי אני החלש והם החזקים, הם שלטון, הם מדינה. Yeah, they were abusing me, oppressing me, and using me because they were the ones in power and authority, and I was just a weak link. אחד מהדברים הקשים שעשו לי, שמו אותי בכלא בחקירה אצל מנגנון הביטחון המסכל. Yeah, and they put me in the Palestinian prison for 23 days to investigate me without sleep, without shower. They tortured me. I was bleeding without any medical assistance. בגלל שאני מתנגד, ואצלנו זה נהוג, כל מי שמתנגד על המושחתים באש"ף, אומרים עליו שהוא בוגד. Simply because I did not agree with the lifestyle and the corruption of the PLO, and anyone who dares to challenge them is called a betrayer.
אז אמרו עליי שאני משתף פעולה עם ישראל, and they said that I was spying for Israel. הוכחתי תוך 23 שעות חקירה שאני חף מהפשע. But during all these days in prison, I was able to prove to them that that was not true. I was not spying. שחררו אותי, So אבל לא יכולתי להמשיך לחיות ביניהם. they let me go, but I was no longer able to live among my own people there. אחרי 8 חודשים משחרורי מהכלא הפלסטיני, עברתי לעבוד בישראל כשב"ח. אחרי... כשב"ח, שהייה בלתי חוקית. וואלה. כן. איך? הישראלים קיבלו אותך לעבוד? לא. בשב"ח? לא. שב"ח, שהייה בלתי חוקית, אני נכנס ללא אישור לישראל. שהייה בלתי חוקית, לא הבנתי. נכנסתי. Sorry, it took me a minute to understand the Hebrew. After 8 months after this happened in Jericho with the Palestinians in the prison and everything, I found myself working in Israel, illegally working in Israel. זה היה בשנת 97. המשכתי לעבוד בישראל. ומה עבדת? עבדתי בבניין, בכל מיני עבודות. So he worked as many Palestinians do in Israel, in building industries and stone and cement. באיזה יום מנעתי מחבל מלהרוג חייל ישראלי בגבול, ועזרתי לחייל. And then it happened, this is a story. תספר לנו מה זה קרה. So Mohammed saved an Israeli soldier from a terror attack on the border. Okay? I just want to ask him about this. This is an interesting story. איך זה קרה? כשאני עברתי לעבוד בישראל, אני התחלתי להתערבב עם הישראלים. So when I was working in Israel, I got to know Israelis. אז התחיל ללכת לי, הנקודות השחורות בלב נגד הישראלים, התחילו למחק, התחלתי להבין שאלו אנשים כמוני, מותר להם לחיות, כמו שמותר. I began to understand that these Jews, these Israelis, they're people just like me, although I had so much darkness in my heart. אז באיזה יום שהייתי בגבול, רוצה להכניס בועלים מהגבול, כאילו בצורה לא חוקית, לעבוד בישראל. So I went to the border to bring in more Palestinians illegally into Israel to work. בשביל לעבוד. אז בא איזה מחבל, and a terrorist להרוג איזה חייל בגבול. was on the border coming to murder an Israeli soldier who was guarding the border. תקף את החייל, לקח את הנשק שלו. He grabbed the soldier, he grabbed his gun. אני הייתי במרחק של 15 מטר ממנו. I was about 15 meters from him. רצתי אליו ותקפתי את המחבל. I ran after him. I hit the terrorist. הנשק נפל מהיד של המחבל. He dropped the machine gun. ועזרתי בברח. And then the terrorist ran away. ועזרתי לחייל לקום. And I helped the soldier get up on his feet. What a story. So what was that soldier's name? מה השם של החייל הזה? אבי. אבי. אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו. שמעתם על קשר? אני מכיר אותו והוא בא לבקר אצלי. So his name is Avi, the soldier, and they stayed in contact, and they still see each other until this day. He was telling me before that, כמה ילדים יש לו? עכשיו יש לו ילדים ונכדים. הוא כבר סבא. He's already a grandfather with kids, and what a great story. אז הצבא הישראלית נתנו לי תעודת הערכה. So the Israeli army gave me an award of appreciation. והאמינו שאני כבר זהו לא מחבל יותר, ואני בן אדם ישר, אני אזרח טוב. And the Israelis understood that I was a good and faithful citizen. זהו, כי החבלה הייתה טעות שלי, כי הייתי ילד, והאווירה שלנו, משהו גרם לנו להיות מחבלים. He's telling us that, you know, he understands now that what a big mistake he made, because
because when he was a child growing up, this is what they told us. You know, they told us that the Israelis were terrorists, like that. And now I began to see things differently. עכשיו, בתוך הגדה המערבית יש רק שנייה. ונתנו לך אזרחות ישראלית? כן. So after all this thing with the soldier and everything like that, and appreciation from the army, this man, Mohammed, became an Israeli citizen. והתחתנתי ועשיתי משפחה. And he married an Israeli girl from Haifa and has a family. And how many children do you have? 7 kids born here in our country. And he's one of our people. It's so wonderful. So he, listen to me, he has a lot of stories to tell, but he would like you to have opportunity also to ask questions. If you would like to ask Mohammed a question about his life, about his work, but I'm going to ask him before you do, so get your questions ready if you have them. And what's probably the best thing to do is to just maybe raise your hand, and Ryan can see you, and Ryan can unmute your microphone. Your question. But I just want to ask, but he still wants another thing to say. שאני ראיתי שאלוהים הציל אותי מהמצב הזה, when I הדרך של המחבלים, saw that God delivered me from this terrible way of these terrorists that I was involved in, אז אני רואה שיש לי עם רחב, עם גדול, שגם הוא צריך למישהו שיציל אותו. אז אני התחלתי, העם הפלסטיני. God put it in his heart to understand that he has a big nation, a people, Palestinian people that need help. אז אני התחלתי לעזור להם איך לצאת מהחבלה. So I began to think how I could help them get out of this terrible situation where they are, you know, trapped in this world of terror and anger and violence. התחלתי להבהיר להם איך שהפיגועים והפגיעה הביטחונית במדינת ישראל זה גורם לנו נזק. So I began to explain to them that all of their anger and violence against Israel is just wounding themselves ולא מביא לנו שום הישג ושום and is not bringing us any prosperity or help or nothing. ולנו ולילדים שלנו הורס את העתיד וסותם את האופק. And it is destroying our future, and it has wiped out any horizons, that things that we might have hoped for. קודם כל חקרתי את פיגועי ההתאבדות וכתבתי ספר. And also, Mohammed wrote a book he would like to tell you about for a minute, האסלאם והסכנה, which is called The Danger of Islam. It's in Hebrew. It's in Arabic, obviously. Tell us about this. What would you like this book to do? מה היית רוצה שהספר הזה ישיג? מה המטרה של הספר הזה? הספר הזה מדבר על, קודם כל, על 3 דתות שזה, 3 דתות שייכים לאלוהים, והקשר הטוב בין 3 דתות. First of all, it talks about the context between the 3 monotheistic religions, and Judaism, Christianity, and Islam. ופונה לכל מי שרוצה להתאבד, ומבהיר לו שאין דבר כזה שנקרא לו התאבדות בדת האסלאם. And it points directly to all of those in Islam who think that suicide missions and violence against Jews or Christians, anyone who thinks that that has anything to do with Islam is completely wrong. And someone who wants to do a suicide mission
זה שקר ומסחר בדמים, לא דבר שמשביע את הרצון של האויב. is deluded and had nothing to do with the will of God. בזמן האחרון... ספר את הסיפור שסיפרת לי על השייך הסעודי כן, כל השייכים הרבה שייכים והרבה דוקטורים ופרופסורים מוסלמים. A number of sheikhs and Islamic professors and doctors have read this book. קראו את הספר שלך. קראו את הספר שלי והלכו לפי מה שאני כתבתי. And began to understand that they have misinterpreted Islam. Now this might sound, new to many of us. Many of us are taught that Islam teaches them to go and do these suicide missions and kill the Jews. This man has upon his heart to help his people understand that that is not what God has ever intended for his people. And he has given this book to a number of sheikhs and professors of Islam, as he was saying, and they have changed their minds when they understood from this book what their faith should really be about. כל מישהו מוסלמי משקרים לו שאם הוא מתאבד הולך לגן עדן, אם הוא קורא את הספר הזה הוא לא הולך להתאבד. He's saying that any Muslim who thinks that if he does a suicide, how do you call it, a suicide bombing mission, right? You know what I'm talking about? You know, פיגוע התאבדות, these suicide missions, and thinks that he's going to heaven, is living in a complete lie. And if he reads this book, he would never do that. He would understand how wrong that is. אני הוכחתי שהאלוהים ברא אותנו בשביל לחיות ובשביל לדאוג לחיים של כולם. Because I know that God wants us to live, not die. That's just the basic foundational principle of God. He doesn't want us to die to kill other people. He wants us to live. בזמן האחרון אני התחלתי להתנגד נגד המושחתים ברשות הפלסטינית ובמיוחד מחמוד עבאס. And lately I have been actively protesting the corruption in the PLO, I think they call it the PLA today, but in particular against the Prime Minister Abbas. הוא איש מושחת, הוא איש מיליארדר, הוא נשיא. President Mahmoud Abbas. He is a billionaire, a corrupt billionaire. והוא והכנופיה שלו כובשים את העם הפלסטיני. And his gangs have occupied the Palestinian people. מרעיבים את העם. And they are causing us to be hungry. סותמים לנו את האופק וגורמים לנו שיהיה נמאס לנו מהעתיד. They have taken away any hope that we might have had, and they have stolen our future. אני אומר בוודאות שהשחיתות היא האדמה הכי טובה להנביט ממנה טרוריסטים. This corruption is fertile ground for developing terrorism. אז לא מוזר שמהעם שלנו יש הרבה אנשים. So it's not strange to me that many of my people have become terrorists. כי אין להם מאיפה לאכול. They have no place from where they can eat. אם היה לנו
שלטון שהם לא גנבים, if our leaders were not thieves, מנהיגים לא מושחתים, if they were not corrupt, היו פותחים לנו מפעלים, היו דואגים לנו, and they would make places for us to work and factories, דואגים לנו לעתיד שלנו, and helping us think about our own future, שומרים על הביטחון שלנו. and protecting us from enemies. אז השלום היה מתייצב לבד מתגשם. We would immediately have peace without any problem. אבל בגלל שהם גונבים But את כל because הצווים, they are just taking everything from us. אז אין לבחור הצעיר הפלסטיני, So או any לאבא של ילדים, young Palestinian boy or father for children, הוא חייב ללכת לארגוני הטרור בשביל he לקבל $100. joins the terrorist groups so that he can get his $2,000. אם היה לנו מנהיגים If we had leaders שלפחות פותחים that עבודות, could help find work, לא היה לנו מחבלים. I'm telling you, we would not have terrorism. Not like this anymore. אנחנו חייבים להתפטר מהשלטון המושחת הזה. We have got to get rid of the Palestinian leadership. אנחנו חייבים לשנות את הכללים מתוך הגדה המערבית. We have got to change the way we have life in Judah and Samaria. להזיז את המנהיגים המושחתים והטרוריסטים. And really clean ourselves from these terrorists and the corruption. אז השלום יבוא לבד ולא צריך משא ומתן בשביל שלום. And peace would just come between Israel, between the Jews and the Arabs. We wouldn't need any special programs or politicians to do it for us. כל מדינה תקום על שתי יסודות. Every nation needs to be built on two foundations. כלכלה וכוח. An economy. שאתה אומר כוח, מה הכוונה שלך? לא משנה, כוח. שלטון. שלטון. צבא, משטרה, משפט, כוח. כל זה. Every government needs a viable economy and also to be able to defend itself. אז הממשלה, כל מדינה קמה על Every nation is built on כוח וכלכלה. these two foundations. אצלנו הכלכלה. But amongst our ביד people, המושחתים. the economy and the corruption. והכוח ביד הטרוריסטים. And is completely a wasteland. And the defense and the power is in the hands of the terrorists and the Palestinian people. הפלסטיני אסור לו להתפתות, אסור לו להתנגד, אסור לו להגיד מילה אחת. And the Palestinian people cannot protest or even say one word against this. ישראל לא הייתה צריכה להחזיר את הרשות. Israel should not have allowed the Palestinian Liberation Organization ולתת להם to come back לכבוש אותנו. into Israel and to occupy the Palestinian people. The PLO should not have been allowed to occupy the Palestinian people. אנחנו חשבנו שאנחנו השתחררנו מהכיבוש הישראלי, אבל אנחנו נפלנו בכיבוש יותר חזק ויותר מכוער. We thought we were going to get rid of the Israeli occupation. We ended up with a far worse and far more corrupt Palestinian occupation, PLO occupation of the Palestinian people. הכיבוש של מחמוד עבאס הוא יותר קשה מכל כיבוש שהיה בכל העולם ובכל ההיסטוריה. The occupation of Mahmoud Abbas, president of the Palestinian people, his occupation of the Palestinians is worse than any other occupation. זה דיקטטור יושב, It's a כובש dictator את השלטון who ללא בחירות demands מאז שהוא his יושב. authority without elections or free speech. ומרעיב את העם ורק כל המיליארדים בחברות של הילדים שלו ושל הכנופיה שלו. And he is sucking the life out of the Palestinian people to build for himself a mansion and a corrupt lifestyle. אין לנו בתי ספר, בתי חולים, We don't have schools, hospitals, תשתיות, מפעלים, tashtiyot, roads and streets and bridges.
מפעלים, factories. עבודה, העם רעב. People are hungry. וכל הכסף And all the money בחברות של המושחתים is in the hands of the שכובשים את השלטון. corrupt. אני רוצה לפתוח להם לכמה שאלות. Oh my. Well, that's something that you don't hear every day from someone who grew up in Jenin. I remember Jenin was a hotbed for terrorism for many, many years. It was a scary place to be. I was a soldier in the Israeli army. אני הייתי חייל על יד ג'נין שלך. באיזה שנה? הייתי מסתובב שם. באיזה שנה? היה לנו כלא מגידו, אתה בטח הכרת. באיזה שנה? שנות 79, 80, 81, 82. זה היה שם, כלא מגידו, היה הלבנונים שם. כן, שמו את הלבנונים שם, נכון, באמת. אני ישבתי בכלא מגידו. ישבתי שם? So I was a soldier. We had a prison right outside of Jenin near Megiddo. And as part of my service, we had to guard the prisoners there. Mohammed was a prisoner in the, where I was, well. 89 אני הייתי זורק עליכם אבנים ומסית את הצמיגים ברחובות, עושה את ההפגנות. He used to throw rocks at me and my soldiers and my friends. רוצים לשאול? כן, אני צריך רגע לחשוב על הדבר הזה. עכשיו אנחנו פה. כן. And now we are together. זה העמוק. Talking about how we can help our people get closer to each other, and find a way for us to live in peace and in harmony. אני אומר לכל הישראלים. So if you have some questions. אנחנו הדור שלנו נכשלנו. כן, אז אם אנחנו נשאר ביחד, הילדים שלנו יתביישו לריב. יש לי שאלה מהצופים, אוקיי? היא שואלת, this is from Lucas, it's kind of a long question, I'll try to cut it down here. שהיית נער, was the propaganda of terrorism so clear like today? Muslim people who can't access basic education are unable to understand what they read from the internet. How many years can it take to develop the awareness that you're really part of it? Okay, so there's שתי שאלות. There's two questions here. The first question basically is asking, how long, does it take for a young person who grows up in a terrorist world to understand where he's living and to understand what's going on around him? כמה זמן לוקח לנער פלסטיני שגודל בסביבה עוינת כזאת של מחבלים, להבין, לפקוח את העיניים ולהבין איפה הוא חי ומה קורה מסביבו? כמה שנים זה לוקח תהליך כזה? עד שיהיה לו ילדים. He says until he becomes a parent and has his own children. That's a good answer. זו תשובה מאוד טובה. And here's another question from Tim Butlin. Hello, Tim. He's a friend of mine from England. He asks, he says, Muhammad's story is truly heartwarming. Why does he think the Palestinian Authority, Palestinian citizens haven't gone into the street to protest against government like Egypt, Syria, Tunisia, and Lebanon? למה לפי דעתך, מוחמד, הפלסטינים לא קמים ויוצאים לרחובות להפגין, כמו שראינו בסוריה, במצרים, בלוב, בלבנון, בתוניסיה,
כי כל מה שקרה במדינות האלו זה היה מקוון ממנהיגים וממדינות עצומות. אבל אצלנו העם, מישהו קם להתנגד, הורגים אותו לפני שהוא יצא מהבית שלו. Okay, so let's pursue this question a little bit. So first of all, he's saying that those other nations, they're big organized nations, but in the Palestinian Authority, these protests were immediately crushed. But yet, Mohammed, I want to follow up on this question, but yet you would think, היית חושב, שמספיק נמאס להם מכל המצב הזה, שאם היו יוצאים בהמונים ברחוב, עד היום אנחנו רוצים את ההמונים, הם יוצאים בהפגנות נגד ישראל, על גבולות, על עזה, במזרח ירושלים, במקומות. למה בעצם הם לא יוצאים בהמונים? So I'm asking, but still, I ask, why have the Palestinians not come to a place like he is at, where they go out on the streets in numbers to make their voice heard and to get the changes? אתה טועה. כבר שנה, we're mistaken to think לא הייתה שום הפגנה. נגד שום דבר. He said it's already been a year that we have not seen any protests amongst the Palestinian people. כי הפלסטינים הפסיקו להאמין באף אחד. מי שרוצה להפגין, שייקח את הילדים שלו וילך להפגין. אנחנו לא נרד לרחוב ונמות, והוא יישאר בכיסא של המנהיגים. People have lost all hope in protests, he says. He says anybody who would go out to protest with his family or with his children would end up dead, and no one is willing to do that. כבר כמעט שנתיים, הרשות קוראים להעם והארגונים בגדה המערבית להפגין נגד עסקת המאה של טראמפ. אף אחד לא יוצא. They've been calling, for example, for people to come out and protest against Donald Trump's deal of the century. Only a few people would go on protests. התגובות בסושיאל מדיה, כולם מגיבים. שיצא מחמוד עבאס עם הילדים שלו, שיצא את המנהיגים האלו, הכנופיה עם הילדים שלהם, כי הם המרוויחים מהתוצאות, לא אנחנו. He said, although people are protesting on social media, in reality, אני לא הבנתי על מחמוד עבאס, מה הוא קשור? אתם יכולים לצאת להפגין, מה הוא קשור? להפגין נגד ישראל או נגד עסקת המאה? לא, נגד השחיתות במנהיגות שלכם. יש פתגם אצלנו, המתנגד בוגד. אז הבוגד מגיע לו רצח, הורגים אותו. So in our culture they say the protester has betrayed and therefore his punishment is death. בכלא יריחו, when I was in the Jericho prison with the PLO, פוסט קטן בפייסבוק, 2 מילים על הרשות, אתה תשב 6 חודשים עד שנה. If you put just one post on Facebook, 2 words, you'd end up a year in prison. הרבה אנשים נהרגו, ואף אחד לא ידע איך הם נפטרו. And so many people died and nobody even knew how that had happened. מילה אחת, בן אדם מדבר שם. So, אנשים פוחדים בעצם, אתה אומר. אנשים נהרגים. מישהו מדבר, רשע, הורגים אותו. I asked him if people are afraid, he said. עוצרים אותו בכלא. People are being killed. It's as simple as that. They're putting down these protests by killing them. המזל שלי שאני מתנגד, ואני רחוק, אני בתוך ישראל, אני מוגן. He said, my blessing is that I'm far away. I can say these things here because I am protected in Israel. הרבה ניסיונות לחסל אותי. There have been many attempts to kill me, many declarations, to take my life.
אנחנו אין לנו דמוקרטיה, יש לנו דיקטטור. We don't have a יש לו democracy, folks. You כנופיה, have to יש understand. כנופיה של גנבים. We have a dictator who is ruling us by a mob, by a mafia mob. אתה מתאר לעצמך מ-2007 עד היום יושב ממשלת חירום, שום בחירות, שום דבר. Since 2007, we have had an emergency government with no elections that can do anything that they please. כמה מיליארדים העולם יעביר מ-2007 עד היום, העם לא ראה מהם דולר אחד. How many billions of dollars have been passed over to the Palestinian Authority, and we, the people, have not seen a single dollar from it. אז זה חיזק את המושחתים שיושבים And בשלטון. that has simply strengthened והחליש את העם. the corrupt government and weakened the people. אז מישהו אין לו חתיכת לחם לאכול, או להאכיל את הילדים שלו. So people don't even have bread to feed. הוא לא יוצא אז לרחוב מה להפגין. לעשות? מה העולם, אם הייתי יכול לבקש מהעולם, אני יודע את השאלה שלך. אני פונה לכל העולם. אני פונה לכל העולם. So what can we do? לא להזרים כספים. First of all, stop sending money to the corrupt Palestinian Authority. כל דולר, כל סנט, אתם מזרימים אותו למחמוד עבאס, זה הורג את העם הפלסטיני. Every penny that you send to Mahmoud Abbas is destroying the Palestinian people. כל דולר אתם שולחים אותו, זה מחזק את הדיקטטור, את השלטון של הדיקטטור. Every dollar is simply pumping up this dictator oppression. אתם לא עושים טובה לעם הפלסטיני, אתם מממנים מושחתים וטרוריסטים. We are not helping the Palestinian people by sending them all this money. תפסיקו להעביר לדיקטטור מחמוד עבאס כספים. Supporting financially Mahmoud Abbas, first of all. זה אחד. שני. רק את זה. זה הבעיה שלנו. זה הבעיה שלנו. He said, that's like the biggest and the first problem. If we deal with that, זאת אומרת, אם אני הבנתי נכון, אם להם לא יהיה כסף, לא יוכלו להשתלט עליכם. בדיוק. אתם יכולים לשנות את המצב. אז תצא מתוך העם, הנהגה חדשה. הגיוני. If the Palestinian Authority did not have the resources, they would not be able to control the people the way they are now. And the people would rise up and protest and make changes. כל העולם, אתם חיים בחוויה של דמוקרטיה. כל יום אנחנו רואים בחירות במקום אחר. All the rest of the world, you guys all live in this democracy. איך אתם מרשים לעצמכם לתמוך בדיקטטור מושחת, כובש את העם שלו 13 שנים? Why are you supporting, he's speaking to the global community, and saying, why are you supporting a dictator who has been oppressing his people all these decades? תפסיקו להרוג אותנו. הכסף שלכם הורג אותנו. Stop killing us. Your money is killing us. הכסף שאתם שולחים אותו למחמוד עבאס הורג את העם הפלסטיני. לא תומך בעם הפלסטיני ולא עוזר לעם הפלסטיני. The money that you send to Mahmoud Abbas is killing the Palestinian people. Stop sending money to him. כן, stop. Stop להרוג אותנו. David, you've got a couple of questions that are all related, so I'm just going to combine them and ask you as one. A couple of our readers, our viewers asked if Mohammed and his family are facing persecution and threats because of his views. And related to that, has he been able to help influence members of his family or friends to see things how he does today? טוב, השני, אני אתחיל משני. שתי שאלות. האם אתה סבלת מרדיפות בגלל העמדות שלך? ושני, האם הצלחת לשכנע בני משפחה שלך או קרובים לשנות את עמדתם בעניינים האלה? אני רדוף מהרבה שנים. Many years I have been persecuted. הרבה קריאות לחיסול שלי. As he mentioned, there has been many attempts and calls to kill him.
אני עד עכשיו שכנעתי 60,000 פלסטיני להצטרף לארגון חדש שאנחנו הקמנו אותו. I have convinced 60,000 Palestinians to join an organization that I founded. אבל אין לנו שום תמיכה, שום מימון, כולם מפחדים. ספר לנו על הארגון שלך. It's a non-profit organization. מה השם שלנו? השם הארגון שלנו הוא ארגון הפועלים הפלסטינים. This non-profit is called the Palestinian Worker. אנחנו דואגים לפועלים הפלסטינים למצוא להם עבודות כאן בישראל. We are helping Palestinians find work here in Israel. ושהרשות הפלסטינית לא יגנבו אותם ולא ישתמשו בהם ככלי לחץ. And that the Palestinian authorities would not abuse them and not use them, as precious sources against Israel. כן, להפיל או להרים את הכלכלה הישראלית, כי הפועלים הפלסטינים שעובדים בישראל הם כלי לחץ על מדינת ישראל, הם לגבי הכלכלה, עבודות, זה כל הדברים האלו. אז בעצם מה שאתה אומר, אנחנו גייסנו אותם בארגון. תוך כדי העבודה הם גם לומדים להתחבר, להשתלב עם העם היהודי, ערבי ויהודי ביחד, כמו שקרה לך, שאתה עבדת בבניין, הכרת ליהודים, והתחלת לראות את המציאות בצורה אחרת. בדיוק, אני עכשיו, ברוך השם, אני משפיע על כולם, ולא צריך להשפיע, כי כולם יודעים את האמת, מה שאני יודע זה חלק קטן ממה שיודעים את העם, כי הם רואים את זה בעיניים שלהם. So these 60,000 people that are part of this organization that's just beginning, his goal is, and what's happening is exactly what happened to Mohammed. They're working together with the Israelis without political pressure from either side. They're getting to know Jew and Arab. And in this way, people understand simply, naturally, how to get along together. And they begin to realize all the problems that the politicians have been causing. אני אומר בוודאות, אם העם הפלסטיני בגדה המערבית ימצא, תומך, ייתן לו גב, ויהיה, כאילו, יהגן עליו, מחר ייפול את השלטון של הרשות, את הדיקטטוריה של הרשות. If there was some way to just offer simple support to the Palestinian people, very quickly, the Palestinian Authority and all this corruption would just fall away like a house of cards. So maybe we have, what time is it? It's 5:45. Yeah, I'm gonna give you a couple more questions, David. Yeah. So yeah, if we have another question or two, Ryan? You kind of partially answered this, but maybe if Mohammed can just answer it specifically. One of the readers asks, what percentage of people in the West Bank, what percentage of Palestinians in the West Bank still support the Palestinian Authority and how many do not? יכול לומר לנו איזה אחוז של העם הפלסטיני עדיין תומך באש"ף ואיזה לא? 2% מהעם הפלסטיני תומך במושחתים ובטרוריסטים. He says only 2% would support the corrupt government and terrorism. אבל את הבעיה ש2% הם החזקים, הם בעלי הכלכלה ובעלי הכוח. But the problem is that these 2%, they are the landowners and they are the wealthy, and in whom hands is the power. יש לך דוגמה בעזה, ש2 מיליון פלסטינים, כובש אותם ארגון של 30-40 אלף חמאסניקים שהם חמושים. For example, in Gaza, you have 2 million Palestinians being controlled by 30 or 40,000 Hamas militants. אז אותו דבר אצלנו בגדה המערבית. It's the same thing in Judea and Samaria. 2% הם שכובשים את העם. There's 2% that have occupied the people there.
וה-98% and 98%, אין להם כלי אחד שיגנו על עצמם. לא יכולים לדבר מילה אחת. we don't have any way to protect ourselves, and we can't even say anything about the situation. הרבה מקרים מתועדים. Many of the atrocities have been בחורים צעירים, written בחורות, down. אנשים שייכים Boys, גדולים, girls. נהרגו. People, sheikhs nehrugu. Sheikhs and leaders, they're just killed off. רק שמתנגדים. Yeah, and these things have been documented. ולא מתנגד על הרשות הכללית. Just because they spoke up about these things. מתנגד על מקרה קטן. הורגים אותו. Or if anybody just comes up and protests one small incident, he's immediately killed. מישהו יש לו מזל טוב, אז הוא יושב שנה או שנתיים בכלא ירחו. In the best situation, instead of getting killed, he might just spend a couple of years in the prison in Jericho. וכל העולם יודע מה העינוי שלי. And the world doesn't know anything about this. Okay, David, you've got one. I'll give you one last one. Eitan Shishkov wrote in. I'll read you his whole post, David. Okay. Eitan says that first of all, he wants to honor you, my brother, for your courage and integrity, speaking to Mohammed. Thank you for this opportunity to hear your life and your clear-eyed views of the conflict. And his question is, Eitan says, I live in the Galilee where Arab and Jewish citizens interact on a regular basis. I am convinced that the key to peace is mutual honor and friendship. How can we, as Jewish Israelis, remove the walls between us and our Palestinian neighbors? את השלום האמיתי יבוא. Real peace will come אם אנחנו עובדים ביחד, מקימים עסקים work ביחד, together, have businesses together, דואגים לילדים שלנו ביחד. care for our children together. הילדים שלנו יראו אותנו שאנחנו דואגים And the לפרנסה שלהם, children will see that we're taking care of them, and יתביישו לריב then ולהרוג אחד את השני. they would be ashamed to fight with one another, let alone kill one another. אז אני מבקש מכל העולם So I'm really asking everyone לא לתמוך בהאלו שדוחפים את הילדים שלנו להרוג את הילדים של הישראלים. to stop supporting these people. תגיד את זה עוד פעם, אני מצטער, אני חשבתי... לא לתמוך במושחתים, הטרוריסטים שדוחפים את הילדים שלנו להרוג את הילדים שלכם. Stop supporting these corrupt leaders who are pushing his children to kill my children. Wow. Yeah, if you see, you have one last question there, David. How can Muhammad's story be told to Western journalists in Jerusalem who are the source of constant lies and propaganda about Israel? How can we help get Muhammad's story out there, the truth about what's really going on with Palestinians? שהם מספרים שקרים, יום ולילה, הם מספרים שקרים על PLO, על הפלסטינים, הם לא מספרים מה שאתה מספר. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהסיפור האמיתי יבוא במדיה? אחי, אני הייתי עושה הפגנות נגד הישראלים. I used to protest against Israel. בתוך ההפגנה נגד הישראלים, In these protests, לפעמים אחד מהילדים שבהפגנה חוטף כדור ירי ברגל, בכתף, and one of the kids gets shot in the foot, בראש לפעמים, or in the בחזה. arm, or in the head even. החיילים הישראלים, And the הכיבוש, Israeli soldiers היו מזמינים לו אמבולנס ולוקחים אותו, מזמינים לו אמבולנס, עזרה, would call for ולוקחים an אותו לבית החולים. ambulance to help this Palestinian kid to the hospital. אחי, הרשות הפלסטינית השבוע שעבר, And even last week, the Palestinian Authority נכנסו לאיזה בת בשביל בני אדם שהוא חייב כסף לאנשים. they went into someone's house who owed money. הלכו, יש צו הבאה, הלכו להביא אותו, They took him. שוטרים הפלסטינים. Palestinian police, נתנו לו מכות רצח, they beat him.
השאירו אותו בבית, left him מושתק, כמעט הרוג, almost dead, ועזבו את המקום. and left. זה רשות, זה ממשל, זה משטר, זה What kind of אנושות להשאיר מישהו what kind of בגור. police, what kind of authority was supposed to והוא give בן it? העם Is שלך. it? And it's your own people, it's your own Palestinian people. This is what they're doing. הוא היה מפגין בשביל להביא אותך ולעשות לך מדינה בגדה המערבית. אתה הולך, מרביץ לו, משאיר אותו במוות, ויוצא בלי להזמין לו עזרה, אמבולנס. Simply because he wanted to speak up against the corruption. And this is what the Palestinian Authority do to my people. אבל הוא שאל לגבי המדיה, מוחמד. כי הסיפורים שאנחנו שומעים מהמדיה, וגם פה בירושלים, הוא לא מספר לנו את הסיפורים האלה. יש להם חברים ושותפים מהמושחתים ומהטרוריסטים. כל מי שלא מסבר את האמת, אז הוא שותף בהרג של העם הפלסטיני. First of all, anybody in the media who is not telling the true stories about what is happening, he is complicit in what's happening in the Palestinian Authority. They should know that. And Mohammed says that people in the media, journalists who are doing this, they must have some sort of benefit. Perhaps they're even in bed together with these type of organizations or people that are somehow benefiting from the oppression of the Palestinian people. הקיצור של כל הרעיון הזה, אין שום עם בעולם סבל מכיבוש כמו שאנחנו סובלים מהכיבוש של הרשות הפלסטינית. In summary, there is no people in the world that has suffered an occupation like the Palestinian people are now suffering under their own authority and corrupt government right now. Mohammed, you have some very, very strong words. יש לך מילים חזקות מאוד, זה דברים שאני לא שמעתי מפלסטינים. האמת חזקה, תמיד. I said to him that, I personally, I have not heard a Palestinian speak in this way. A Palestinian who lives here and whose family is here, not someone, who has run away to the West and is sitting in some ivory tower, or in some, news room and saying whatever he thinks, he wants to say. This guy is living here, is working here. And he says, this is powerful words, he said, but the truth is always powerful. Yes. I'm going to end this, folks, on this note. Mohammed needs to rest a little bit, have a cup of tea, because he has another interview for our German audience coming up after this. I just want to express all of our appreciation, haracha rabba, alecha, for who he is, al mishata, al mashata miatzeg, for what he's saying and what he represents. I was talking to Ryan and Aviel in the office earlier today. And it's come to our attention that Mohammed represents a growing number of Palestinians who are willing to speak out in this way. And I think we would be wise, we would do well to find ways of getting to know them, supporting them in whatever way that we can. Their lives are in danger. Because they're willing to say things so directly and so clearly. So we will certainly keep in touch, and we will look for more guys like this that we can talk to and we can encourage and then we can get to know.
Just one final thing, and to that end, also, Mohammed would like to have this book translated into English, and has asked if any of you might know someone or have capability or somehow to get this book translated into English so that other people in the Western world can understand these things from a man who lives here. And, you know, don't forget, has gone through, right? He was a member of he grew up and was a member of one of the most radical terrorist groups amongst the Palestinian Liberation Organization. Spent time in an Israeli prison, spent time in a Palestinian prison, was tortured, was accused of being a spy on both sides, ended up living in Haifa as an Israeli citizen with 7 children. And he wants to shout out the truths that he has experienced in his own body, things that he has seen. There's so much more that he could tell. We will be writing up his story also on our magazine and keep in touch with Mohammed and see how we can support the things that he does. If you know someone that might be interested in helping out translate this book into English, just let us know. You can write into us at info@israeltoday.co.il. And thank you all so much for joining us. God bless you. Shalom, shalom. שלום, להתראות. זה היה פשוט מדהים. אבל קשה.